waliwo oda y'ekkooti nti nno tulina okutandika okulaba nti emisango eyo giwulirwa ogwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye ng'ennaku z'omwezi 3 tuli mu kkooti. Ogwa the Honorable Muwanga Kivumbi ennaku z'omwezi nga 25 era tuli mu kkooti. Abo be bamu ku batono bawolereza era kkooti tusuubira nti yandizeemu okusaba kwaffe asobole okuba nti asobola kuba tajja kusobola kuwolereza abantu abo ng'ali mu kkomera. Tweyanzizza nnyo kanso ye kanso Samu Muyizi omu ku bannamateeka ba Elias Lukwago. Katweyongereyo n'Amasengejje mu mbeera y'emu akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssennyonyi awandiikidde Speaker Parliament Jacob Oboth okuyita Parliament mu bwangu okuva mu luwummula bateese ku nsonga ez'okutyoboola eddembe ly'obuntu eririwo mu ggwanga. Mu bbaluwa gy'awandiise Ssennyonyi agamba nti okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga omuli n'okukwata bannabyabufuzi n'okutyoboola ekitiibwa kyabwe ku mutimbagano tebasobola kulinda nga 7 omwezi ogujja Parliament lw'enaava mu luwummula. Ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bakulembeddwamu abakulira Joel Ssennyonyi bakedde mu kafuba ak'enjawulo okukubaganya ebirowoozo ku bigenda mu maaso omuli okukwatibwa kwe yali Lord Mayor Elias Lukwago ate n'ekitiibwa kye ne kityoboolwa. Gwe olina bukakafu ki nti enkya bw'anaakunyiigira naawe tajja kukima. Kubanga tuze tukiraba n'aba NRM nabo tebali safe bawambibwa bali ku bunkenke. Yagamba ne baminisita abamuggwe sikwagala ku kabineeti yaffe era ojja kundaba oyo minisita gwakangakanga kakati mmwe kye kibalowoozesa nti mwe muli safe. Ssennyonyi ne banne babulidde bannamawulire nti wadde biri bwe biti wabula bossi baakutya kwogera ku bikyamu ebiri mu ggwanga kuba kye bakakatako okuwabula gavumenti eri mu buyinza. Ebintu bino tetugenda bikkiriza. Tetugenda kutiisibwa, tugenda kutambulira mu kutya mu bumenyi bw'amateeka. Buli omu n'abeera ku bunkenke, buli omu. Nedda. Akakasizza nga bwe bamaze okuwandiikira Speaker ebbaluwa nga bamusaba ayite mu bwangu olutuula lwa Parliament ababaka basobole okuwabula eggwanga kubanga ebintu bitandise okusoba. Parliament agiyite tulungamye eggwanga kubanga yatusuubiza bulungi nga Speaker ti Parliament egenda kudda kusaidia abantu okukola ekituufu okulungamya obulungi eggwanga. Eggwanga lyetaaga kulungamizibwa mu kaseera kano ke tulimu. Tukusaba Speaker Parliament ogiyite kubanga yagisuspendinga n'agisindika mu recess paka nga 7 July eyo wala kubina ebigenda mu maaso. Abavuganya era baagala President Museveni ayingire mu nsonga eno abeeko kyayogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Ewiiki emu emabega eyabadde minisita w'ensonga z'omunda General Kahindo Tafire yagambye munne amudidde mu bigere eyali memba wa UPC nti waaye nno mbadde nfuluma office neerabira okugamba nti waliwo obumenyi bw'amateeka obw'okubuzaawo abantu nabo bugenda mu maaso. N'olwekyo ebintu bino ebijja ebeera buli munnayuganda yandisanye yeeraliikirire era asituka ayogere nammwe ababeerewo ne mugamba ajjeno ffe tuli naawe amma ffe tetulina buzibu nammwe ekiseera kigenda kutuuka kibalye. N'aba NRM nabo tebali safe. Parliament nga tutudde wiiki ewedde nayogera ku mbaka wa NRM Margaret Etiru mbaka omukyalo wa Muria naye yatwalibwa ne wayitawo ebbanga nga tewali amanyi mayitirege naye wa NRM ekikulaga nti nammwe aba NRM abalowooza nti muli safe temuli safe. Baneera baagala yali Speaker Anita Among atwalibwe mu kkooti mu bwangu avunaanibwe emisango egy'obuli bw'enguzi kubanga obujulizi bwonna weebuli. Anita Among baamukakkanako lwa bumenyi bw'amateeka era nze nakiwagira lwakuba saakyamuukirira nnyo ninze paka nga bamulese mu kkooti. Ebyokumujja kubwa Speaker n'ebirala nze tekimala kubanga obujulizi weebuli tuze tubyogerako ebintu bino byonna atwalibwe mu kkooti. Adam Mayambala, Sam Ibanda Mugabi, NBS Amasengejje. Mu buufu obwo bannakibiina ki People's Front for Freedom PFF beebazizza bannayuganda abaabeegaseeko kukuba enduulu ku kukwatibwa kwa ssentebe waabwe Elias Lukwago. Amyuka President wa PFF Dr. Lulume Bayiga agamba nti enduulu ezaakubiddwa ze ziviiriddeko abaakwata Lukwago okumujja gye babadde bamukukumye ne bamuleeta mu kkooti. PFF mwebale nnyo omulimu gwe mukoze okusobola okuba waalaala buli wamu okutuusaawo amawulire era okutuusaawo emiranga okulaga ensi obutali bwenkanya obuliwo. Ale n'obuvumu Medad Lubega Sseggona ate nga looya munne era looya we asobodde okumutuukako
okumulaba era abadde amuwolereza basobole okumufunira omusawo we mu bwangu amulabe. Uganda Law Society tuteekwa okugyebaza beebali nnyo beebali ddala n'ebibiina by'obufuzi ebivuddeyo okuvumirira ensonga eno. Tubeeyanzizza nnyo tubeeyanzeege. Guno omulimu si gwa PFF fekka, guno omulimu gwa ggwanga. Abakyayimiridde mwekuuma obutagwa era tubasuubiza nti ffe tetugenda kuva ku mulamwa. Ate bwe tugendako mu kkooti Makindye gye yaleeteddwa munnamateeka era ssentebe w'ekibiina ki PFF Ssaalongo Erias Lukwago gwe njogerako olwaleero asomeddwa omusango ogw'okumanya ku musango ogw'okulya mu nsi olukwe ate n'atayogera eri abakuumaddembe. Era omulamuzi wa kkooti esooka e Makindye amusindise ku alimanda eruzira okutuusa ku bbalaza eya ssabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi 22. Lukwago amagye gaamuyoola mu maka ge ewa Kaliga mu Lubaga ku bbalaza ssabbiiti eno, wabula wadde bannamateeka bebasabye omulamuzi okumukkiriza ayimirirwe olw'embeera y'obulamu bwe etali nnungi babadde bafuuyira ndiga mulere. Wanga mwenda ez'eggandaalo munnamateeka Erias Lukwago atuusiddwa mu kkooti esooka e Makindye mu Kampala era wano bannamateeka abe nga bakulembeddwamu Medad Lubega Sseggona n'ab'eŋŋanda naddala ab'enjuuye bannabyabufuzi naddala ab'ekibiina ki People's Front for Freedom n'abantu abalala batandise okweyiwa ku kkooti eno. Oluvannyuma lw'akaseera Lukwago ayingiziddwa mu kisenge kya kkooti wakati mu bwerinde n'okutolotooma okuva mu bantu abazze okumugumya. Omulamuzi Sarah Basemera Lukwago amutegeezezza nti avunaanibwa gwa butalonkoma Frank Kiherere, Joe Wakaima, Dr. Kanokiza Besigye, Haji Obed Lutale Kamulegeya n'abalala bwe yakimanyaako nti bateekateeka okulya mu nsi yaabwe olukwe wakati wa 2021 ne 2024 Nairobi ne Kampala mu Uganda. You're charged with misprision of treason contrary to section 25 of the Penal Code Act Cap 128. Lukwago emisango agitunuulidde kyamulinga Salambwa lya Nsenke era n'ategeeza omulamuzi nti abasomeddwa nti bazza emisango ye munnamateeka waabwe abawolereza. Munnamateeka Sseggona akulembeddemu banne olumaze okuwulira omusango n'asabirawo omulamuzi Basemera okukkiriza Lukwago okweyimirirwa aweebwa obujjanjabi bwe yeetaaga obw'ekikugu n'eddagala lye lyamira. Ebiragiro by'abasawo byalina okugondera ku ndya ye enneebaka n'entambuza y'obulamu bwe ng'omuntu. In the unlikely event that you are not in a position to grant bail today, we pray for one of the two things I'm going to mention. The first is owing to his medical condition. That he be referred to hospital for urgent medical care. Lukwago ategeezezza omulamuzi nti amagye gaamutulugunyizza bya nsusso ne gamusalako n'enviiri okumukako okulya akawunga n'okukola dduyiro ebintu ebyakosezza embeera y'obulamu bwe. Wadde nga munnamateeka ayungudde Medad Lubega Sseggona, Mathias Mpuuga Nsamba, Muhammad Nsereko, Abubeka Sekanjako, Lawrence Kabuye, Proscovia Kunihira ne Mariam Lutale okumuwolereza. He also suffers respiratory ailments relating to his breathing, requiring okuli abamyuka ba Lukwago babiri mu PFF Betty Awolo Chan ne Dr. Lulume Bayiga kwessa n'omubaka wa Mukono Municipality Betty Namboze Bakireke ng'abeesowoddeyo okweyimirira Lukwago. Wabula oludda oluwaabi dukubye ebituli mu kusaba kuno nga kugamba nti ekitongole ky'amakomera kirina obukugu obumala okukuuma abasibe abalina obulwadde. Wadde omulamuzi agaanye okusaba kwa Lukwago okweyimirirwa, alagidde oludda oluwaabi okuwaayo okuddamu kwabwe kusaba kuno obutasukka lwa kutaano lwa ssabbiiti eno asobole okuwa ensala ye ku bbalaza ya ssabbiiti ejja.
Nnaalongozi Awedde mukyala wa munnamateeka Erias Lukwago alaze obwennyamivu olw'engeri bba gy'ayisiddwamu wabula n'ategeeza nti bafunye ku buweerero anti bba akyali mulamu. Hakim Wampamba, Shamim Nabakoza, NBS Amasengejje. Kale awo wennyini wenjagala tusinzira ate tulabe omutindo gw'empewo mu kitundu kyo entebereza y'obudde n'akatale k'ensimbi olwaleero biyimiridde bitya. Ntandise n'omutindo gw'empewo ekitundu ekiridde empanga olwaleero kyekyenga ekansa nga wali ku Seed School babadde ku butundu 65. W'olaba langi eyo eyakamyufu ng'omanya embeera si nnungi, omutindo gw'empewo mu kitundu ekyo si gwa mulembe. Kamwokya Primary School babadde ku butundu 21 bo babadde yaddeyaddeko. Bw'olaba kyenvu omanya si bulungi nnyo ate si bubi okutwaliza awamu. Bwe tuvaako Kamwokya ne tutunuulirako ekitundu kya City Council Jinja nabo babadde ku butundu 3 babadde mu langi eya kyenvu ekitegeeza nti nabo babadde yaddeyaddeko. Kale katulabe entebereza y'obudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okutandika n'olunaku olw'enkya okumala sabbiiti nnamba. Kale entebereza y'obudde kale tugenda mulamu katono nnyo tujja kudda n'Amasengejje amalala mayitirivu ekitundu ekyokubiri kikomawo tukomawo. Mutikitiki asatu bokka kankubulire kyolina okukola nga 3 Juni 2026 terunayita. Ekisooka nga 3 Juni 2026 yensalessalebwa okussaamu litaani n'okusasula omusolo mu mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026. Tolinda bw'osalawo okussaamu litaani ekikeerezi wandikola ensobi ate ng'ensobi eyo yandikuviirako okuweesebwa engassi. Ekyokubiri bw'oba olina omusolo amagoba n'engassi ebikubanjibwa okutuuka nga 3 Ogw'omukaaga 2024 sasula musolo teri magoba teri ngassi byonna mmye ssaamu litaani era osasule n'omusolo ogukubanjibwa ng'oyitira ku kibanja kya URA www.ura.go.ug oyambibwe. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Can I have a light, please? What is this? Castor Light, the best testing light. Try it. Try it, try it, try it. Guys, look at this post. Nothing hits like extra cold. Castor Light. Try it. And that's it for today. Till the next episode. Like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Omuliro nguwulira muli mu mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, endungu ya kusabula. We gonna do free of fire, free of fire, free of fire. Yeto inagafumba. You got Glovo. Oinachewetaga mukatale tofayo. You got Glovo. You can order what you want. You can get what you need. You got Glovo. You got it all. Order a Glovo and receive it in minutes. Life unfolds in chapters. Through many of these chapters, Jubilee has been present. But life does not happen in separate chapters, and protection should not be separate either. Two journeys have become one. Jubilee Life and Jubilee Health are now one. Here for every chapter, together for better.
Jubilee Life Insurance Company of Uganda is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda. Uganda is blessed with extraordinary natural beauty, but who's protecting it? This Friday, the National Environment Management Authority honors the champions of our environment. The National Environment Sustainability Awards, NESA 2026, recognizing individuals, organizations, and institutions going above and beyond to safeguard Uganda's future. Join us live on NBS TV, Friday, 19th of June from 8 to 9 p.m. How do you make a party? You take time to prepare, to bring all the pieces together, to craft it right. The result, great refreshment. And that makes it time well spent. Club, brewed longer for longer refreshment. Okugaba obutimba bw'ensiri mu ggwanga kukomyewo. Tewali muntu alina kufa musujja gwa nsiri ku mulembe guno. Buvunaanyizibwa bwo okugoba omusujja gw'ensiri mu nnyumba yo. Amawulire amalungi gaagano. Gavumenti ya Uganda ezzeemu nate okugaba obutimba bw'ensiri. Mu kaweefube ono akatimba kamu kagenda kuweebwayo eri abantu 2 mu buli maka. Omusawo w'ekyalo muyite VHT ne ssentebe w'ekyalo bajja kutambula nnyumba ku nnyumba okuwandiika abantu abali mu buli maka okwetegekera okufuna obutimba. Omusawo w'ekyalo gamba VHT ajja kubuulira ebifo ebugabibwa. Kaakano tosigalira mabega, kakasa nti owandiisizza abantu bonna mu maka ago okufuna obutimba bw'ensiri. Ku lunaku lw'okugaba obutimba genda mu kifo ebugabibwa okufuna akatimbako. Obutimba bw'ensiri bukuuma ggwe n'ab'omu maka ago obutalumwa nsiri ezireetera omuntu okufuna omusujja. Ngaba omusujja gw'ensiri mu maka ago nga weebaka mu katimba k'ensiri. Obubaka buno bukutuusiddwako ekitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga. Mu malala ge tuleeta nga gakutuusibwako. Mu malala ge tuleeta n'emmere esituka ku masiga nedda wansi. Ekyalo Ziwungu Empigi bwe kyalumbiddwa ebyokoola. Nga bw'onosanga nti bafumba obuugi ebisitulako byo ne biteekako bye bategese okufumba ne biteekamu omunnyu. Bijjula emmere awatali kwebuuza ku yagisaaniise. Otaddemu emmere mu ntamu ate n'osangamu kintu kirala. Biyita ewuwo nga wafumbye matooke n'ojjula lumonde. Biwewenyula kibooko ne bikwata n'abakazi. Buli kyafujjo kyonna kigo kyomanyi ekyefujjo kikikola. Mu malala ge tuleeta nga gakutuusibwako.
tukyali ku Amasengejje naye bannaffe abali ku Sanyuka TV munzikirize mbasibire wano tugenda mu program Zimba yagala okumanya enzimba eriko olina kubeera ku Sanyuka TV. Walugembe Josephat yafumbye kale katweyongereyo n'Amasengejje abali ku NBS. Poliisi Luweero eri ku muyigo gw'omusomesa Abraham Mukalazi agambibwa okuba omuyizi agakonde mu kifuba agamujje mu bulamu bw'ensi. Omugenzi ye Nicholas Nakibinge ow'emyaka 16 abadde asoma siniya ey'okuna ku ssomero lya New Life Senior Secondary School nga kigambibwa nti ekyamukubizza butasalako nviiri na butakuba kikalu. Akawungeezi k'eggulu ekibuga Luweero kyaguddemu ekikangabwa oluvannyuma okufuna amawulire g'okufa kw'omuyizi wa siniya ey'okuna ku ssomero lya New Life SS nga kiteeberezebwa nti omusomesa yayitirizza eryanyi bwe yabadde amugunjula embeera n'etabuka. Abasomesa baddako. Nicholas Nakibingo ow'emyaka 16 kigambibwa nti ono okutuuka okufa omusomesa w'okubala Abraham Mukalazi yabadde amugunjula n'amukuba ekikonde mu kifuba okukakkana ng'azirise era teyazza engulu. Ne baŋŋamba Niko bamukubye emiggo naye abimbye ejjovu. Omusajja abasuza abalenzi mu kisulo ng'akutte Niko amagulu bw'ati n'agamba Niko tofa, Niko tofa, mukwano tofa, Niko yeesika omuwundi gumu. Bagenda mutuusa Kasana ng'afudde. Kasango kyaka akakubye omwana wa Munolo kwate asaze enviiri kyezo zaadeko obuto mutakubye ekikalu. Tutuuseeko wajjajja wa Nakibinge ku kyalo Kiwogozi omugenzi gy'abadde awangalira era eno tusanze Maziga na Kiyongobero era abamu ku bakungubazi be twogeddeko nabo beekokodde ettima n'obusungu abasomesa bwe batadde ku baana ensangi zino. Omwana bw'abanga gwe omusomesa akulemedde yitanze omuzadde tutuule tulabe bwe tukola kye tetukwasaganya eby'omwana naye tomukuba bukubi miggo bwe gityo kumujja mu nsi. Omusomesa alina engeri gy'afiira ku mwana baana ne babakuba emiggo ne babanga bagamba makisi zaafuna zirina ye ttica kye zimuyambako. Ku ddwaliro ekkulu e Luweero omulambo gye gwatwaliddwa okwekebejjebwa taata w'omugenzi Joseph Serubogo atubulidde nti ab'essomero baamuyise bukubirire ajja alaba omwana we ng'azirise wabula yabadde tannayingira. Omuyizi yabadde amuwerekeddeko ku ddwaliro n'ajja ng'alaajana nti Nakibinge amufiiridde mu ngalo. Ye yagambye omwana munne amufiiridde mu ngalo. Nensalawo ne nfuluma ne ŋŋenda ku ddwaliro e Kasana nkakase kituufu omwana wange afudde. Taata agamba nti abayizi bamutegeezezza nti ku bbalaza abasomesa babakuba kibooko ez'okusoma obubi mu bigezo n'eggulo ne babongereza okumenya amateeka g'essomero. Mande basooka ne babakuba bonna olw'okugwa pepa. Deni ku lwokubiri ne babaddamu ne baba buli mwana alina enviiri enkulu bonna ne bakola ki era bonna ne babakuba. Omwogezi wa poliisi mu ttundutundu lya Luweero Sam Twina Mazima akakasiza bino era n'atubulira nti abantu babiri baakwatiddwa bayambeko mu kunoonyereza wabula ye Mukalazi bakyamuyigga. Still at large era poliisi ekola ekisoboka kyonna okulaba nti emukwata. Bakutteko babiri bali mu kaduukulu kaffe batuyambeko okunoonyereza. Mmeeya wa kabuga k'e Luweero Paul Mukungu ate nga y'omu ku badirekita b'essomero avumiridde ekyabasomesa okukuba abaana. Abaana bano mubakwate mpolampola munoonye ebibonerezo ebirala omusomesa bye baatuwa. Tutuuseeko ku ssomero ewabadde bino wabula tusanze obukomi bw'amaanyi era omusomesa n'atugaana okubaako kye tukwata wabula bwe tulingiza munda tulabye nga poliisi esibyeko ekibiina mwe baakubidde omugenzi. Adam Mayambala, Consolata Ttaka, NBS Amasengejje. Ng'esigadde mbale okulonda okw'okujuza ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'e Kalangala kubeewo okunoonya akalulu mu bizinga bino kutambula kasooba olw'entambula ey'oku mazzi abeesimbyewo gye balina okweyambisa okutuuka ku balonzi. Katubirabe. Okuwenja akalulu k'okujuza ekifo ky'omubaka omukyalo wa Kalangala kati kuli mu wiiki esembayo. Era ng'akalulu kano kasuubirwa wiiki ejja nga 24 wabula ate okunoonya akalulu kano kuzzeemu omukoosi anti abanoonya akalulu balina kutalaga bizinga 64 nga bakozesa ntambula ya ku mazzi n'ekikunta w'omwezi gw'omukaaga n'omusanvu agootaanyiza entambula zaabwe. Abamu ku beesimbyewo okuva lwe basimbula okugenda mu bizinga tebaddangamu kulabikako nga kati obuzibu bubafunyeyo entambula y'oku mazzi enzibu ddala. Nga bw'olaba fetera okutunula bw'otunuulira emiti egyo ng'ogiraba gitambula gyeweta nnyo omanya empewo y'amaanyi. Kati bw'otunuulira emiti empewo olaba bwe gyewuubamu kitegeeza ennyanja tegendekako. Amyuka ssentebe wa NRM Buganda Kyona Aluna Kasolo yakuliddemu olutabaalo lwa NRM okuwenja akalulu ka Aida Nabayiga akwatidde NRM bendera agamba nti kikunta wa sizoni NRS okusomoozebwa okutagambika. Ennyanja yatabuse
yafuukuusa okukamala tetuyina nze sirina na bwe nsobola kugitambulirako kubanga sigimanyidde kuno naye bannaffe abasobola okutambulira ku nnyanja bagenda nga beegendereza bulungi. Siba NRM bokka be bataataaganyiziddwa Kikunta n'enkambi endala bwe bagenda ku bizinga okunoonya akalulu. Okuseetuka okudda ku kizinga ekirala kiba kizibu. Ennyanja mbi nalabyeko candidate yabadde wa NUP n'agenda emazinga ng'alina okukola emyalo 13 yakozeeyo 2. Ndabye owa NRM owange agenze emazinga that sub county ng'alina okukola emyalo 14 akozeeyo 6. Ng'oggyeemu Kikunta n'akunta naye n'amayengo mangi. Otambula n'ova mu mpewo amayengo ne gakkuba nga oli mugano n'omala n'ogavaamu n'odda mu mabibi. Naye ate waliwo naŋŋambye olwaleero nti ennyanja bayinza okuba nga baagisobezza engeri bano ab'opposition gye baaleeta candidate nga si wa kuno mbu waliwo ku nnyanja tekujja ndiga ne ndowooza nti oba omugenyi kubaaleeta kuno okuvuganyiza kuno yazze n'endiga. Abasesa abamu bagamba nti abazze mu bizinga kyekiseera balabe kusoomoozebwa kwe bayitamu bulijjo naddala ku by'entambula. Naye kati kino kiraga omuntu nti Kalangala osobola okuba ne ssente essaawa zino naye toyinza kulinnya mazinga. So kuffe mukisa nti n'abalala abavudde mu bitundu ebirala bategeere bannakalangala kye tuyitamu. Naye omusese asigala musese naye ate bano bannaffe abavudde e Kampala mu bisiike batuuse kuno abamu batera n'okuggulawo ennyumba okulengera ku mazzi. Abakulembeze Kalangala balabudde abagenyi abagenda mu bizinga okunoonya akalulu okubeera abeegendereza ennyo mu kaseera kano ng'ennyanja eriko Kikunta wa kisaawa. Era mbasaba abantu abagenda okukozesa amaato tumaking sure nti twambala life jackets. Olwokaano olw'okujjuza ekifo kyeyali omubaka omukyalo owa Kalangala omugenzi Helen Nakimuli lulimu Irene Nampala owa Nuupu, Aida Nabayigo wa NRM, Nasuna Agnes, Sharifa Kala ne Helen Flavia nga bano beesimbyewo ku bwa Namunigina. Farish Magembe, NBS, Amasengejje. Ebyongo bitadde ku bbali bo abatuuze ku kyalo Ziwunge Nnyomero mu disitulikiti y'Empigi bawanjagidde abakulembeze baabwe n'abasawo ab'ekinnansi bave babayambe ku by'okuwola ebyazingako ekitundu kyabwe kati emyezi 3 miramba. Bano baliko ne munnaabwe gwe balumiriza okuleeta ebyokuwola bino ebijjula emmere yaabwe ku kyoto nga tebeebuuziddwako. Amadirisa gano n'enzigi ezayiika ebirawulisi birala bya ffujjo ly'abavubuka n'abaana ab'ebyejo ku kitundu wabula abatuuze balumiriza nti bino byokoola ebyalemerera kabireeta ku kyalo ne bitandika okukaabya ekyalo akayirigombe. Owulira mayinja ku mabaati tolabanga kola ki? Ogenda okuwulira ng'owulira ekikubye ku ndabirwamu pu naye nga tolaba akikola ki? Abikuba n'ogula oluggi lunene bwe luti n'osaa lwonna luli ku ttaka adirisa temuli. Abawangaalira kuno bwe batandika okukolombojjera effujjo lye bagamba okukolebwa ebyokuwola bino tolema kuwuniikirira kubanga bagamba nti byatuuka n'okujjula emmere gye bisanga ku kyoto awatali kwebuuza ku yagisaaniise. Bifumba n'okujjula bijjula yabikuyambako okukola ebyo bya ddala. Bwe bisanga nga oyagayadde okufumba tebikubonyaabonya nga byeteerako eyaabyo gye binaalya. Bisitulako nga bw'onoosanga nti bafumba obuugi ne bisitulako byo ne biteekako bye bategese okufumba ne biteekamu omunnyu biteekamu obutungulu biteekamu ennyaanya bijjula emmere ne birya. Eno kati okujjula ekika ky'emmere gye wafumbye weesunako kubanga oluusi bw'ofumba eddigobe wandijjula emizinyambwa Katonda bw'aba akuyambye n'otasanga ddamu nkalu. N'emmere esituka ku masiga nedda wansi otaddemu emmere mundamu ate n'osangamu kintu kiki kirala tataaga buyambi. Omwana ono bimuyiikiriza buli lwe bimusanga ku kkubo ng'agenda ku ssomero ne bimuwewenyula mizibu kyokka agamba akoma kutegeera nga yeetadde mu ddene okugenda okubangulwa wabula agenda okudda engulu ng'ali waka ne yeebuuza batamwagaliza biseera bya maaso birungi abamulemesa ekkalaamu. Wakutayiza kati baba babadde bamututte ku ssomero tugabwe wiiki eri yonna yagimala takola ki tasoma. Bamututteyo olwaleero abadde aweetabwe bati ku ssomero ekimukuba. Julumere ku byoto kukwata bakazi okuba abantu miggo. Ng'oggyeko okukuba amayinja ku ndabirwamu zaabwe n'okuwewenyula abaana kibooko nga bagenda ku ssomero mbu bino bibasisimula mu tulo mu matumbi g'obudde ne bibakwasa ebazaalibwa ne bibasuza ku mmimbi kyokka n'abakazi mbu bibeekakaatikako. Ne buwungeera n'ogenda mu pulizi ne bukyanga ova mu nnimiro byebya ddala. Buli kyafujjo kyonna kigo kyomanyi ekyeffujjo kikikola kuba abantu oyinza kuyitawo ssaawa emu. Kyokka abatuuze bwe bakuŋŋaana okubyogerako nga bibatema obukule
era nga byabalalisa okwongera okukozesa abakazi b'omu kitundu kino. Kati biseka n'obukule kasita mubigirako tulinga ababitinkudde anti meeting zitula buli kaseera. Wetwogerera nga bano bali mu kaweefube wa kunoonya nsimbi obukadde 8 ez'abasibibwa omusawo w'ekinnansi okubatawuluzaako ebyokuwola bino, ku zino baakasoloozaako emitwalo 10 gyokka. Ndowooza mu kyalo ekiramba twakafunamu emitwalo nga 10 naye ngamba abakulembeze baffe abatunoonyangamu obululu batuyambe. Ekitundu embeera gye kirimu omunafu n'omutiitiizi tasobola kukibeerako. Ronald Sekidde, NBS Amasengejje. Ngo bitadde ku bbali bo abawagizi b'omuyimbi Reggie ne bayimbi banne bakuŋŋaanidde wano ku Next Media Park okukakasa nga bagenda okubawo mu bungi ng'omuyimbi ono ayuugumya ekisaawe ky'ameefuga Kololo. Reggie ategeezezza nga bw'agenda okuwa abanaabeerayo ekisinga kwebyo bye yali abalazeeko era akoowodde mwenna okubaayo mu bungi ennaku z'omwezi 7 mu Agusto w'omwaka guno ng'akola ekyafaayo. Mweshongozi mutahi wanje yanyereka ngu abeshongozi nibo bantu abokusingayo kugira obwa Ruhanga. How kugira ngu Ruhanga nanduyikirize ugire faith omuriwe konko mweshongozi nazo mu studio atakumecha kuza kweshongora akeshongora kishohora atera y'abantu agira ati baza kukireba bakireba na ikirizo mu cyatakarebere kandi ahamya ngu Ruhanga naza kora ki so abeshongozi akonka ngatungireho nkijo yijo kura ngo ntwikiriza munonge kirengera ahandi ijo muntu wena twino kwikiriza kwa mani nsigareka ha murimo gundi gukora kandi kurunguza kutora kororo ogo muri muntu gukora ombwa Ruhanga. Yeah, okore cyeshongoro create it turukuchiha mutwe aho kuteka tejera tichiteka teko. You download it from the divine. Music is divine. No matter satura gospel ekitagurro kasteba music ukakwata sound ukagiteka umuhanda gumo ukagitereze kasoza irakarumwe no wareta obwa Ruhanga frequency ejejine. Yeah, so ninkunganya abahagizi banje n'abakunda music mwena ngo muyije celebratinge ukubaho kwa Ruhanga no kwikiriza no burungi bwa rukundo music yitu aha rukororo ebiro mushanju. Mustafa, Chikozi, welcome home. It is small, but it is something. Everyone starts from somewhere. Welcome home. Chikozi, the problem is the foundation. Do you know the kind of cement I'm using in this foundation? I guarantee you even my grandchildren will come and find this house. Muzafaru, the day I decide to build, in fact, I will import the foundation into the country. By the way, your security lights, they are very small. Me, when I build my house, I will put the motion sensor. As you can see, the living room, I managed to bring in some tiles. And I told you, when I build my house, I get tiles from Italy raw, bring them here, original. This nonsense of having one TV. Me! Some people talk about building houses. Others build them. Do you have land? I am working on it. You buy your buy today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide. Yes. It hasn't been easy at all. No. But with your buy, chiba chibwa. So you buy, your buy. Oh, chinabi chibwa. Amasengejje uveyo olina isimu wameragirira anti MTN yatuwaire eddakiika 3 edda obwereere kasita ogula minutes okuva ku ssaawa endala ey'okunkyo paka ssaawa 2 ed'okunkyo butini got nigasta 10 star 22 hash sindika ndi bwayine tibyakulimba ate ng'era osobola okozesa app yebwe ya my MTN eroidafune takubando y'eddakiika da MTN wagatuwa essaawa endala n'essaawa 2 ed'okunkyo ofuna eddakiika da MTN ku MTN ed'obwereere nga dda lunaku lulamba niga star ndala noti star 2 ndala ashi era ofuna eddakiika do ed'obwereere buli lunaku okuyungibwa kwaife tekulemesebwa. MTN. Why pay for someone else's repairs?
Say goodbye to hidden costs and hello to peace of mind of a brand new start. Discover the Suzuki range of unmatched fuel-efficient and reliable options. From the iconic Jimny to the new Across Hybrid. Find the perfect blend of style and world-class efficiency. Upgrade today and enjoy 1 year of free fuel and comprehensive insurance, plus 2 years of free service and a 3-year warranty. Trade in your current car or choose financing to start driving as you pay installments. Don't wait. Visit the Suzuki showroom today or call 0800-211-033 to get started. They share an office. Some work in the day, some at night. What they have in common: focus, dedication. That's what makes them champions. They also share something else: the reward of being one. The official beer of the FIFA World Cup 2026. Not for persons under the age of 18. Drink responsibly. Minisitule y'ebyobulamu ekoola bannayuganda bonna okubeera obwerinde olw'obulwadde bwa Ebola. Obubonero bwa Ebola kuliko embiro, okutanaka, okulumwa mu lubuto, olutentezi n'obunafu bw'omubiri. Bw'oba n'obubonero buno oba omuntu omulala yenna, dduka za mbwa eri abasawo abakugu ofune okuyambibwa mu bwangu ddala. Weekuuma obulwadde bwa Ebola n'abalala bakuliraanye ng'okola bino wammanga. Weewale okukwata abantu mu ngalo oba okukoona ku mibiri gy'abalala. Naaba engalo buli kadde ng'okozesa sabbuuni n'amazzi oba sanitayiza. Longosa ebifo by'okwatakwatako buli kadde era weewale okusemberera oba okukwata ku balwadde b'Ebola n'ebyo ebibavaamu, okugeza ebisesemye, obubi, entuuyo, ssaako n'omusulo. Okutegeeza bekikukwatako nga waliwo omulwadde w'Ebola, sindika obubaka bwa SMS ku 677 owandiikewo ekigambo alert oba kuba ku nnamba y'essimu eno etali yakusasulira noti 8 emu noti 666. Yogera mangu otaase obulamu. Buli taxi, baasi, bodaboda oba kirole kyolaba ku luguudo bizinesi yennyini. Ate nga buli lw'otalabira bizinesi yo ofiirwa ensimbi. Y'ensonga lwaki twabakolera Union Oil okukuuma yingini yo nga nnamu ate ng'esaza kimu olwo bizinesi yo etambule bulungi. Ono ye oil owaffe aba boda, taxi, baasi n'ebiroole ate nga seerabidde mmwe bamaayika. Kozesa Union Engine Oil ku lw'obukuumi obusukkulumye n'amaanyi. Funa oil ono okuva mu dipo za Union Stockist dduuka mu ggwanga wonna. Union, the better way. Ku mulembe guno abakozi bakyayambala ebintu ebyo bisambala bannannyini makolero si kampuni abakozi mu bafunire uniforms eziri ku mulembe okuva mu Jode Color Solutions banyirire bafulume mu material ne design ebiriko ate nga kuliko n'akabonero ka kampuni yo olwo business ogiba abantu mu maaso bagimanye. Tosubwa campaign eno omulamu akugamba nti stand out mu uniform yo ne Jode Color Solutions. Bali ku Prime Complex ku Johnson Street shop number C24 essimu noti 772 45 91 wamu ne ku www.jodecolorsolutions.com. Hey, travelers! Are you a family gearing up for that big vacation, a hustler working abroad coming home, or your squad chasing sunsets and passport stamps? It's time you lock in. Say goodbye to long airport queues, shocking roaming bills, and the stress of hunting for local SIM cards, because now you can travel like a local. Stay connected in over 180 countries. Just scan, tap, and boom! Instant data the moment you reach your destination. Get your Rogue Travel eSIM today at travel.roguetelecom.co.ug. Contact us on 020-5000123. Up next. Brought to you by Tekala is back with double energy. Grab a rock boom or silverback energy. Check under the cap. What you see is what you win. Rock boom, energy for winners.
bwe tutambudde olwaleero tuddingana lunaku lwankya nze Nalumu Irene Olivia Bulega yabadde ku lulimi olw'obubonero. Tugenda Amasengejje Extra. Imi Candice, the true African diva, yagenda okubanga ate addako. Imi Candice nga tonna tukolera ka challenge adduka aliwa ensonga z'abiswanka ne mukyala we. Oh, sorry mpozi toyagala kuwuliza kya mukyala wo naye nga kyekikuyisa Namagwatala omukazi yakeera ku makya n'akuyina akuzaalira omwana obwobwo. Oyo Namagwatala bw'ajja mu kamera akaaba buyambi y'ensonga. Omanye ekigambo Namagwatala kye kitegeeza, tokimanyi nti no kitegeeza muntu mukyafu. Otandika otya okuzaala mu mukazi nga mukyafu. Ate nga bwe tubizizza ku bbali mujjukire twasemba okumanya ng'omwana ow'obuwala ayina empiza ayisizza mu kyane kiri innocent ku social media, wabula Balamu yavaayo n'atutegeeza nti omukyala amunoonya byakkirawa. Kati ate instead Nammere yavuddeyo era bano bagenze mu maaso ne beebaza Nammere okuba nti yabadduukiridde ne miliyoni wazinda baza okuba nti nno zibayambako mu bintu eby'enjawulo. Gamba sente munnaye nazikola mu byaŋŋamba, napangisaako ennyumba, nengulako omufaliso, ekitanda nakyo gyekiri, nenkwatako n'emitwalo 8 nenteekayo okutandika okuyiga okuteekako wig, okukola makeup, akasige ng'ebintu ng'ebyo. Nze ndozira kamwebaze ndooza nga newombeseemuuko nga omanyi. Honorable yenja sooka mwebaze. Wabula Biswanka akyakalambidde agamba nti yamuwa ssente za piiro yazigulamu pampa. Kati tukkaanya kwata zino ssente omiremu ka emergency pill so that tofuna lubuto. Namagwatala ng'alemezaamu. Naye nga ne pampa yazigula yagaana. Wabula bwe twogerera yo omuwala naye akalambidde agamba omwana tajja kumuwaayo kama mbaya ni mbaya, agenda kubeeranga ku social media kuba kwe yamusanga. Anti era kwatandise ofuna ebirungi katebe n'ebisingawo kwandika tikalakata ekyo kyewaliwo nga tukalakata gwa DSTV tuli ku 288 ate gwa TV ku 332 ate 3 tukalakata ebeera channel 2. Mumbeera bwetyo njagala okubeera nga nkulisaayo mu highlights ezo naye ate mbere nga nkwatiriza gwe omulungi alaba NBS Amasengejje Extra. Emikande sikemanya gange era nga nze kutuusaako emboozi zetulira mu Amasengejje Extra olunaku olwaleero. Kkiriza ntandike n'emboozi ya Ray G ng'ono olunaku olwaleero akuŋŋaanyiza bannamawulire ab'enjawulo okubeera nga bajja olwo nno bawulirize ebiki byagenda otuwa Kololo ku kivulu kye kya Teeseteese. Abayimbi bangi ab'enjawulo abasobodde okubeera nga babeerawo ne bakoola abantu ab'enjawulo okujja okuwagira Ray G. Era bayimbi bano mubadde mu Lydia Jasmine, mubadde mu T-Paul, Omega 256, Sakole Truth 256, Omega 256, Sakole Truth 256 n'ab'enjawulo abasobodde okubeera nga babeerawo. Twogerako ne Ray G asobodde okuwola bannayuganda mwenna okujja omuwagirako Kololo wadde nga mubadde nga mubeerawo. N'ategeeza nti ne munajja mu bungi ajja bawa ekisinga kubanga ye music amulina. Tuzze kubategeeza mwenna bannakampala mwenna bannayuganda bonna nti concert ya Ray G yasajja kudde takyasobola kugenda Lugogo, tewakyalifo kyonna kyasobola kubeeramu okujjako wali awagazi Kololo Airstrip nga 7/8. Era concert tuzze ogitongoza mu butongole olunaku lwaleero. Mumpulira bulungi ekyafaayo nno nkibabuulira kigenda kubeera Kololo nga 7/8. Abanaalinnya mu bigere bye kasajja katono ne mugenda kawulira Kololo nga 7/8 mugenda kutegeera kasajja nti sikakuzanya. Ray G sigenda kwogera bingi, tewetaaga bigambo bingi. You don't need no introduction, and you know what you do what you do the best. So I just wish you the best on that day, guys. Olunaku fena tuli Kololo. Ngenda isawa kanga as always nange ndi Lugogo nga nya September temwerabira, but soka wa muganda wange Ray G Kololo. I've always been there. Ekacheka Najja, is it Kacheka Stadium? Najja. Yeah. So, I mean, this is where we are. So, I'll be there to support you. I wish you the best. Our hosts today,
Next media, omwami Kin Karisa ntukwebaza mnonga kutwachira in this premises. Sanyuka TV, NBS, come 7th of August. Ebiro mushanju byokwa munana. I'm inviting each and every one of you here, the media personalities, the fans out there at home watching us or listening to us on radio, come to Kololo. Kololo is going to be another history made to be written on Biafayo. Let's be there, like he says, or be nowhere. Or be nowhere. Are you single? Yes, I'm single. If you are asking, thank you so much. Mwebale mnonga kwija, kandi mwebale kwajira chari wanje, mkuru wanje Reiji, kandi nyongera kubeta ebiro mushanju byo kwa munana, sakuba turi hamwe Kololo. Nimbeshenjereza na rukundo nyingi. Please come through to spread love, light and blessings. Thank you. Chirungi nnyo nakulwaliro kubeera wano nga celebrating my brother Reiji. Reiji sina bingi bya kumwogerako. Naye ngendo ko labana Uganda mwenna yonna gye muli. He has given us reasons why we should support him. I remember them days yali atya nnyo okukola concerts nga nakamu meeting. Nga atya. Nenga mugamba, God has favored you. People love you. Don't fear. Go out there and shine. So today we end up raging against the Kololo. Chinsanyusa nnyo. Ate nga alina abantu ab'amaanyi abamuyimiriddewo. Buli muntu weena ali ku lugamba raha Western Uganda. You guys, you're so amazing. Your love, omukwano gwe mulaze abayimbi, Katonda yekka y'ababa blessing. Era nsaba mwekubireko engalo ez'amaanyi. You know, you guys, mutambula ne muveri kujja kusupporting abantu. That love, I don't believe any of these guys take it for granted. So, Kololo, it is just a piece of cake for you, my brother. Let's come and support Reiji. But remember, we're not only supporting Reiji. We are supporting Western Uganda. Amen. You have done it before. Please come and do it again. Thank you so much, Next Media, for always supporting us. And so I call upon my Omega Bites Mwena Humorini Mbeta Ebero Mshanjubyo kwa mnana. You come out for Reiji. And then my sister Lydia Jasmine nawe mwije muhajire. Tipo has a concert as well, 24th October, yeah. So mwije muhajire na my brother Tipo. Thank you so much. Kwaba ingenze mutagamba akamusinda akagamberwa na nyeta nabasinga uburundi weno wishe echo chamanywa cheweze seche nagamba ninkunganya abahagizi banje n'abakunda music mwena ngo mwije celebrating okubaho kwa ruhanga no kwikiriza no burungi bwa rukundo music yitu aha rukororo ebiro mushanju byo kwa munana nebyo bice ninga byinje ninyongera kubahiga ngo mugambire banywani bitu ngo tururede twengera kwetereza na Abetex na team na Awesome na team NBS na team Phenon na teams ni nyinji. We are making sure that day is going to be a colorful day. Omuruhanga ni hanga yetu mwebale mno. Okay, is that you never disappoint abana ba the land of milk. Tubadindide muwagire Reiji, Lydia Jasmine tiponga batugambye. Sikana beranga nkuwangaza yo ransonga ngabulera kusatu wetumanyi tuberawo ku Jovia City emachindi we tuchadiza abayimbi abenjawulo abana bakola amanya nabakozemu amanya gabo kusanyuka kono kuwa talanta zabwe. Helen Menta yagumbye woda kiriza mberenga mukulekera tubule kiri mu kitundu ekyo kubanga ate nafe tuva waneno tugera kuberanga tubegattako awo ku Jovia City. Sikadaze imikande tukolane mu ankatika lakata wamune Sandra Lian Muchala Haji.
Thank you so much, Emekanis. Omlabi wa NBS Amasengejje Extra. Amanyanza Helen Menta akabebi kasanyuka nsikiriza nkutegeze anti ndi wanene kujovya city emachindi era munna ebilura kusatu Fenga Sanyuka TV. What we do, we try so much to uplift talents that are out there. Ebisere bisinga abayimbi banjawulo abenjawulo babeera yeyo naye nga tebafuna mukisa tebafuna platforms kubanga munnaye babako webolesa ebitone byabwe. So gwe njagala okowoola omuntu wali eyo nga osobola okwolesa ekitone mu ngeri ey'enjawulo osobola okuyimba tulina wanene wake up band eba etuyambako okubanga munange ebakubira ebivuga ebyenjawulo. So nkusaba jangu gwe muyimbi ali tuna abayimbi bangi abakikubakoko okusobola okubanga bakola kibabazzaamu amaanyi mwe abali abatandika ate era munange n'ekirala gwe jangu omupiira gwa World Cup obenga ogulabira waneno kubanga kusawa 2 DRC Congo egenda ba esamba ne Portugal ate ku sawa 5 England egenda ba esamba ne Croatia. So why not jangu waneno ku University emachide lekambako le yes nko wala mnamwe to let's have some good engagement. So rachine da jangu kigenda kutokota sisanike omuyimbi ali okuba marap oyimba R&B oyimba kadongo kamujangu wanene wagenda kubeerawo bandi ngekubirako ate ne bandi bwoba ogitidde bweyagala kutuwa freestyle era naawe jangu nkukowoola lwakinedda aba NBS Amasengejje Extra kamberekereze nja kuba mbeyongeza wali eri kusanyuka TV mu uncut kalakata at the leading entertainment news bulletin amanyaza Helen Menta Slave Lodge mwera. The future of Uganda is rising. One development, one investment, one dream home at a time. And Property 360 takes you straight to the heart of that transformation. From inspiring homes and groundbreaking developments to expert insights and smart investment opportunities, we bring you the stories, the people, and the ideas shaping Uganda's property landscape. I'm Wilberforce Nsamba, your property oracle. Thank you for continuing to be part of Uganda's #1 property conversation. Property 360 is proudly brought to you by Pearl Marina Estates, our chief partner delivering premium waterfront living and master planned communities. Alongside Aerial Paint, your trusted paint partner for lasting color and quality finishes. And Credo Management Services, specialists in smart property management and real estate investment services. A warm welcome to the program. Brought to you by Pearl Marina Estates, Garuga, where luxury meets lifestyle by the water. What if your unfinished building isn't a money problem, but a costly miscalculation from day one? We have a lot of wastage on site that we do not factor in. Across Uganda, stalled projects are exposing a hard truth. Most people are building on vibes and guesswork and not real numbers. And now it gets trickier with the Building Control Amendment Act 2026. Construction is no longer casual. One wrong step could halt your project or land you in jail. We need to do something to take control, to take charge of the construction and building sector. This week, we expose the real cost of building and the new law every developer must ignore at their own risk. For generations, building a home meant looking at a flat piece of paper and trying to imagine a life inside it. But for the average homeowner, a 2D blueprint can feel like a foreign language. Today, technology is breaking down that barrier. We are stepping out of the paper era and into the digital sandbox. Every developer knows that the most expensive changes you can make to a building are those ones you make after the concrete has been poured.
In the past, misunderstandings between clients and architects led to delayed handovers and inflated budgets. But the rise of advanced 3D design tools is changing home planning forever, turning abstract concepts into predictable visual realities. You see, it shows how you're handling. This is now the back view image in negative. So you see, you put in the windows. This isn't just about pretty pictures or basic animation. Modern 3D tools allow us to test structure integrity, simulate how natural Ugandan sunlight will hit a room at 3 p.m. in July, and even calculate the exact volume of aggregate and steel required. It bridges the gap between a client's dream and an engineer's execution. By democratizing design, these tools give power back to the homeowner. You no longer have to guess if a room is too small, if a window layout ruins your privacy, or if chosen color scheme actually works. You see it, you tweak it, and you perfect it, all before a single shovel hits the dirt. To understand how these digital innovations are reshaping Uganda's design landscape, I'm joined by one of Uganda's top architecture minds to tell us how the bits and bytes are shaping the design of this country. You're welcome to the show. Thank you very much. Architect Catherine Muyinda. Thank you very much. From a structural and engineering perspective, 3D is not just aesthetic, but it's also functional. Give us some examples of how the 3D modeling and newer design elements have helped to catch structure flaws and material mismatches before even that project reaches the construction site. A 2D maybe for our audience is a two-dimensional design. 3D is three-dimensional. This is you're looking at a building on all sides in its form. 2D does not actually give you full information like the 3D does. 3D will give you everything in one go. Front, back, side, the two sides. Yes. Now you have to look at all these faces in order for you to understand the building. The 3D modeling is utilized, or we utilize it to come up with various options of the finishes, especially of the exterior. Even the interiors, but let me first concentrate on the exterior. Because the exterior look, when you're designing, you see to it that the color scheme, the material usage will not clash. So you look at the functionality of the space on the interior. Where do you have toilets? Where do you have ducts? Where do you have your kitchen? So when the client looks at it, they're able to say, oh, no, let's change here, or let's change here. So usually when we have meetings with a client, we look at the interior space and they say, I have an office here. Maybe let's reduce on these balconies, or let's add the balcony, or make it seamlessly longer. So you generate faster feedback with the 3D. With 2D, you now finish design, and then you say, this space is not nice, let me go back. Wow. So it will take longer. To redo that. To redo, and also design used to take a much longer period with 2D. Talking about that, now that 3D and AI and all these things are coming, is AI replacing the architect, the interior designer? No, let me laugh about it. I use AI. Yes. For the AI enthusiast, I use it in my renders. AI is a good tool if you use it well. But if you feed it garbage, it will give you garbage. Garbage in, garbage in, garbage out. It's a machine. It's like a robot. And usually when some clients have brought AI designs to me, and I tell them, you know what, I can tell an AI-generated image from the one that we drew. The AI-generated image lacks the human component. Tell us about that. The human component, when I'm designing, the true architect is taught to feel a space. That is a deep language I can't explain. So you cannot replace the architect. The human element in design is still necessary. It is very, very necessary. We talk a lot on Property 360 about energy efficiency and natural cooling, smarter homes. How do these digital tools enable you to simulate smarter homes, smarter systems, and environmentally friendly factors into the design?
The traditional way of building, if you see, we had the grass thatch and the mud. Those blended well with the environment. Yes. But when it was hot, that thatch inside, if you go in those villages, you will not find it hot. Despite the fact that they don't have openings. That's true. Now the science behind it is they would have a very high pitch, which comes and falls almost towards the side. If you notice, that some roof, come almost it is to never shed. To shed off that. Now we come in the modern era. Modern day. And we borrow a house from Carolina in the US, which has snow with the terraces and all, and you want to put it here. You're going to struggle with that property, especially with the maintenance, because the roof will receive water. However much you have a good person, they will tell you to design a flat roof. You still have drainage issues. Everyone who has tried that flat roof ends up with drainage issues, because then the maintenance becomes more. If you don't maintain that layer every now and again, it will leak. The roof leaks. And then you have the windows having wind or rain beat against them, so they leak. Because they are not shielded. The way we design our homes, the way we should design our homes should take into that aspect, that we receive sunshine throughout the year and rainfall throughout the year. Catherine, looking ahead, with tools like AI-generated layouts and virtual reality presentation of designs, what does the next decade look like for a person who wants to develop a property? I think and even for you, the profession. The next decade is of course very digital aligned, very digital aligned. But I feel people will get to a place where they will need the connection with the human touch, design with the tools and whatever, and then get back. Why am I saying this? In schools now, we have schools that have abandoned typing. And they've gone back to traditional writing because they want to develop the motoring skill of writing. And this is abroad. This is abroad. They abolished certain things so that they can go back because they've realized this is affecting people. People don't know how to write naturally and do a calibration naturally. So you see, I'm just giving an example. So the digital age, in as much as we celebrate it, we'll use the good about it, but also get to use the good about what the traditional setting has been to marry both worlds so that we don't lose it. The digital models we see on screen today are more than just software illustrations. They are a commitment to precision. By planning with 3D clarity, we eliminate the guesswork. We protect our hard-earned capital and ensure that our real-world spaces match our highest expectations. Technology has turned home planning into an interactive journey, proving that when you see your dream clearly, building it becomes the easy part. The future of architecture isn't just about looking at a space, it's about experiencing it. Thank you for tuning into Dream Spaces on Property 360. We'll be right back. How do you make a party? You take time to prepare, to bring all the pieces together, to craft it right. The result, great refreshment. And that makes it time well spent. Club, brewed longer for longer refreshment. You need a bigger space to grow your business. You need to be ready for any season. You need faster checkouts for these busy days. You need more equipment to meet demand. You need to make sure everyone gets paid on time.
business, you need advice, solutions, and sector expertise when it matters. Your new office space looks great. What's next? We get it. Absa Business Banking. Welcome to Palm Marina Estates, Garuga, where luxury meets lifestyle by the water. Just 20 minutes from Entebbe International Airport and 45 minutes from Kampala. Phase 2 is now open. Choose from serviced plots, modern apartments, bungalows, and spacious villas. Enjoy private beaches, swimming pools, children's parks, and stunning lake views, all in a secured gated community with a 10% booking fee and flexible payment plans. Brought to you by Palm Marina Estates, Garuga, where luxury meets lifestyle by the water. For decades in this country, building a house or a commercial rental block has been treated as a casual, almost informal family project where the local fundi called the shots. But tonight on Investing Insights, I'm here to tell you that the era of undocumented, unchecked construction is officially, legally, and permanently closing. To help us break down exactly how to protect your investment, navigate the new digital compliance channels, and secure your property rights, especially across Kabaka's land, we are joined by a property expert in property regularization and land administration from the Buganda Land Board. Welcome to Property 360. Mr. Dennis Buga, you're welcome to the show. Good to have you. But Dennis, the Building Control Amendment Act of 2026 fundamentally changes the stakes by introducing up to 5 years imprisonment for building without a permit. But when you're on ground, the developers on ground, do they actually understand that informal construction is actually no longer just a civil case, but a criminal offense? Partly, I don't think they understand. Yeah. That's because of the low levels of awareness. As you have seen in the past few years, we've been having accidents, site accidents. Yeah. Somebody is constructing a building, it collapses. The building has been constructed, it collapses. People lose all that. Even some buildings collapse even after 5 years. That's true. So all that calls for some soul searching, especially within government, to see that we need to do something to take control, to take charge of the construction and building sector. Thank you very much. I see in this Amendment Act that government is pushing the Building Information Management System, the BIMS, in terms of digitizing the planning and permit processes. But for a developer out there on Buganda land who thinks that the whole digital shift is tedious, how is Buganda Land Board supporting the developers? Actually, we shouldn't look at it only in terms of Buganda Kingdom land or Buganda Land Board land. We shouldn't look at it. We shouldn't restrict it to that. Remember, we have a challenge as a country of internet coverage. So wherever you introduce such, or pass a law, or pass a policy, or pass a regulation that we should go digital, you should first think about how much of the country is digitalized. These systems should move hand in hand. The manual one and the digital one. As Buganda Land Board, we run both because we are very aware that a lot of people in Kabaka's land cannot access that digitalized infrastructure. We are seeing a trend happening in Kampala and even other urban areas where a developer gets an approval for 2 floors of a residential home. Halfway the project, they choose to make it 3 or even change what has been a basement into shops. Under this stricter law, what are the legal and financial consequences for such unplanned and unapproved changes to projects? Yeah, one, unplanned and unapproved changes to any project are illegal. Now, when you go and shift, it means, one, you have downgraded all the standards. That's true. You have abandoned all the purpose. Meaning, you are no longer constructing according to what was approved. Yes. Now, that has 2 dangers. One is illegal. Yes. If they land on you, you will pay. I have to fine. I have to fine. Or even having your structure demolished. Or if you're a professional
you can even be deregistered. The risk of what you are putting up collapsing is higher. A foundation that was made for 2 floors. For 2 floors, can't take 4. Can't take 4, can't take 5. So you are risking the lives of the workers, you are risking the lives of the supervising professionals. Yeah. I hope by doing that they are professional. Again, you are risking the lives of the would-be occupants. I like that. Now, when you look at most commercial developers, they would prefer to develop on Milo land for safety. Now, if I'm acquiring a property, land in Buganda, I need to know from Buganda Land Board what are the must-have legal documents that I need to make sure that I get all my approvals to do my big storied commercial property. When you make up your mind with an intention of purchasing any piece of real estate, that is land. One, there are questions. Question one which you should ask yourself. Is the man standing before me the owner of what is selling to me? It calls for you doing a search with the land registry, and a search will mean a physical search. Inspect and look at their national IDs, and don't stop at looking at them. Cross-check with the NIRA. So once you have satisfied yourself that the property actually belongs to that man, then now you can move on to the lawyers and the surveyors, and you draw the necessary documents, which should include a properly signed transfer form, a properly executed purchase agreement, all documentation like national ID, copies of passports, and passport photos, which are essential in conducting a transfer. Then you can move on and conclude that transaction. Well, thank you very much. For our viewer there inquiring about the authenticity of Buganda land, take me briefly through the process. When I walk in there and it's Kabaka's land, how will I know? Will Kabaka be on the title? What exactly goes on Kabaka land and the process of acquiring that title that I want before I develop? Actually, for Kabaka's land, it was more or less previously undocumented Bibanja. Yes. But which Buganda Land Board has moved through the process of documentation. Right. So, any Buganda Land Board branch, wherever it is the first stop as you check for the authenticity of the piece of land they are selling to you. So we encourage people who intend to purchase anything on Buganda Kingdom land, have a stop at Buganda Land Board offices and check, is this person selling to me this Kibanja or a lease? Is he registered with Buganda Land Board? Then again you check, when you come to our offices, we check, does this person have any dues on this particular piece of land? I've seen it happen, where a person purchases and finds a whole lot of areas. Grounded areas, also areas. You should do it prior to purchase. Why should you do it prior to purchase? Because the moment you did post-purchase, then you are in for trouble in case the areas are big, a huge amount of areas. Because now it will be borne by you. But when you do it prior to the purchase, as you are negotiating your purchase agreements and your purchase documents, then you factor it in. If he's selling you land at 100 million, you tell him I'll give you the 90 million because you have areas with Buganda Kingdom. Let's be real. A yellow excavator doesn't care about your budget, your excuses, or how much you've already paid your funding. It will level a multi-million shilling mistake in minutes. In this new market reality, compliance isn't a hurdle. It's your only insurance policy. Clean up your paperwork with the Buganda Land Board before you break ground, because a permit is always cheaper than a demolition. I'm Wilberforce Nsamba. Keep it smart, keep it legal.